আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ভিলেজ রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগতম। আজকে আমি বানাবো বরবটির পাতা দিয়ে পেঁয়াজু। চলুন দেখে নিই কী কী উপকরণ লাগছে। নিয়েছি বরবটির পাতা, মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, জিরের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, লবণ, সাদা তেল, মসুর ডালটা ভালো করে ধুয়ে এখন আমি বেটে নিচ্ছি। আমার ভালো করে বাটা হয়ে গেছে, এখন আমি অন্য একটি পাত্রে উঠিয়ে নেব। এখন আমি এর মধ্যে বরবটির পাতা কুচি করে কেটেছিলাম ওগুলো দিয়ে দেব। সবগুলো উপকরণ দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে মেখে নিতে হবে, পাতাটা যাতে নরম হয়ে যায়। ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এখন আমি চুলে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে তেল গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি বরবটির পাতায় পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দেব। বেশি বড় করবো না, ছোট ছোট শেপ দিয়ে নেব। চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দেব, দিয়ে লাল লাল করে ভেজে নেব। কিন্তু এক পাশটা হয়ে গেছে।
বানিয়ে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, গরম গরম পরিবেশন করবেন। টমেটো সস দিয়ে খেতে অনেক ভালো লাগে। আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন। আর কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর আমাদের ফেসবুক পেজ ভিলেজ রান্নাঘর ফলো করতে পারেন। ভাজা হয়েছে, এটা আমার চুলায় ভাজতে প্রায় 4 মিনিট সময় লেগেছে। গরম গরম টমেটো সস দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।